I make a gift to time of my I will never do. When you put on the show, distribute to men, you look at peace. I got your lie and that. Yeah, we are doing one. You go through what you want. That's a president. Igwe gara abụọ ntị igwe wee kwube ọlọ ya ndị Anambra Central ekene m unu biko akpọrọ anyị ebe a mbụ Moses Igwe Senator Victor wee kwuo na o nwere oke tara na Abuja fertilizer eji akọ nnu and ewetara ya n'oge a ga-eji eme ya na anyị ekpesighị ekpere ihe oge elu nkịta Igwe Ugonabo Igwe Neni onye isi ndị Igwe na Central Senatorial District ọ nọkwu ebe a Igwe Oragwam injinia ọ nọkwu ebe a Igwe Obeledu ọ nọkwu ebe a so na o nwere ihe anyị ga-eme abụọ ndị Igwe wapụrụ anyị ọjị anyị akpọkuo Chukwu ewee bidokwa Igwe isepụ n'ọjị ka ndị anyị nọbe ha ka anyị wee mee Igwe ọjị Neni dị ndị prezident esi ihe a na-eme abụsịa m na nji microphone mba abụọ biko abụ prezident Ohaneze ndị Igbo etu esi gba ASATU ezu ebe Ohaneze so nọ nke ndị Ohaneze ka m nwere ka m werezie igwe eji ekwu okwu nye onye ọ na-adị mma n'olu onye isi anyị na senta bụ Igwe Ugonabo ka m ọ kpọkwuru anyị Igwe Ugonabo biko ọ kwado Igwe Nise kwesịrị ịwara anyị n'ọbịa ka nọ mara na-abụ mmadụ ekpọrọbe ọkọgịrị nwata n'aka na-ere uwe nọ na-abụ ọzụrụ nwata adịghị m ọkụ n'aka jụrụ m Igwe Oragwam aka m na ijikwana ya na-anyụkọ mmamịrị ọ n'ọgbọ Chukwu abịama eze na-ekpechala ọgwụ nya ma onye oji eke onye eji eke ama na-eji eke ha fụchakwagharị nne na nna na-eme nwabe n'ime ihe o mere Igwe ahịa etegboro ute erighị isi ya na sọfụrụ onye amaghị ama kpọrọ ntucha ana Nise bịa taa ọjị o ana ndị Anambra Central bịa nụta ọjị o ọkwa n'ọdụ dibịa mmadụ atalị ya mmadụ ndị be anyị ndụ nka na onye anwụ na ibi ewu na ndụ kacha onwe onye nwe jidere ihe tọgburu mgbe nye gị nye nyere nọ ndụ bụ isi ndụ kapụ akụ nwa ndụ m na-aga abụ ọbụ na-eji anwụ anwụ onye si ya anwụ na anwụ ọhụ iji akpọkwara ya enigwe na ya na-eje oje ejezikwara na ọnwụ ugwu ọ na nwunye Igwe Neni na ọdụ ọkpọ m ọsọ maka ndị na-agba ọsọ enigwe ọ gbara na-eje na anamanya nwayọ dị ka m ji eje n'ọdụ ọma ọsọ chacha
Nkasi na-eru ebe ahụ n'ụlọ chichara na ịba na nke m. Gịnị ka m na-agbakọ n'ọsọ eji eme? Mmadụ emebuchie na nke m. Onye adịghị na anyị mma o. Nke onye merụ ndụ ruo ya ahụ. Onye mee aka ndụ ruo ya ahụ. Ibe nkwukwo onye ebe a nọrọ na-egbu n'ihe eji akọ ihe. Onye chuo nu nyere ihe o. Onye chugo nyagụrụ ya. Mmanụ uchu dị n'iche iche. Na-ene anya dịka mmadụ ka a na-echukarịcha. Izuru ya nwaanyị bido na-echube. Ndị ahụ okoko izighi ezi iburu eburu. Bugonu Sinetọ Udodeme kpọrọ anyị oku anyị nọ na-abịa n'ụzọ iji erute ọfụma o. Ibe i nyere anyị anyị ga-ekele onye esere anyị okwu. Chukwu biko onye ọbụla nọ n'ebe a iji eze chetara anyị ajọ mmụọ zere anyị ajọ mmadụ. Nke onye nara aka ndụ ruo ya. Bugonu anyị ga-ata ọjị na ịta ya tarụ ndụ tara ahụike tara ibe akụakụ tara ihe enwe tata nriru tata nnọrụ n'ọya dịkwara anyị mma na Kraịst onye nwe anyị o. Igwe ugo na-abọ ndị Igwe ekene m ụlọ ndị ọrụ ugbo ekene m biko ụmụnna m Oya Malike is the institutional representing our senatorial zone. On a Bebuma message yesterday through the campaign director Igwe. I will package here that we want to get fertilizer. Do you have many questions? One of the Kaita condition now, fertilizer at 1,000 parts. 1,000 parts. Now 1,000 parts, you will community of now 17 parts. So I had to put the level to back. Because we are in fact that Oforkansi was 17 parts. Only a book they would have done. Umugbulu. People can out of distributes. Charlie. akọwagolo m ya na anyị ekpere ekpere ndị igwe wọọchị anyị wee na-ebuzi nwa oge ka ọ wee bata ọhamalike ndị Igbo ọ bụ na ụlọ ebe a Awka karị biko anyị ama mgbu oge na ọnwe ka obodo a dị ka emebe ọsịsọ ka onye ọna wee nwee ike ịfụ ụzọ wee thank you a ga-ejikwa ohere a wee kpọlite ndị PG in the central
na ndị farmers, ndị otu anyị ndị ọzọ. Thank you, sir. Anambra Central ekele m ụlọ. Anambra Central ekele m ụlọ. Ndị ọrụ ugbo ekele m ụlọ. Mmadụ ji akwụkwọ ndị ọrụ ugbo. Igwe, Your Majesty, Your Majesty, Igwe Damian Ezeani, Igwe Ugonabo na Neni, Chairman, Anambra Central Senatorial District. I'm looking at Ezeoranyelu, the third, Obeledu. I'm looking at PG Nene and the Oragwam, the Farmers Association, Anambra Central Senatorial District. The President General of 10 unions, Anambra Central. I were 58 communities of 1 year. Almost like a Awka. I said that we should assemble this evening so that I can present fertilizer which the federal government gave to us for this farming season. Unfortunately, the fertilizer arrived late, but it is better late than never. If you watch, you will see that there is food crisis in Nigeria. Food crisis. A cup of rice, a cup of beans, everything, pepper, yam, everything is skyward bound. The poor people can no longer have access to food to eat. The federal government under President Tinubu has been trying by providing foodstuff to go to various states in Nigeria. The last one was the 744 trucks of rice, which have been shipped to the 774 local governments of the Federation. You recall that in January this year, January 18, I distributed palliative rice, which the federal government also gave to senators. This senatorial district was one of the first senatorial districts that shared this rice. Over 13 bags of rice. Yes. Over 13,000. Over 13,000, yes. And I said that time that this rice will soon finish and hunger will continue. That hunger has continued. Even what the federal government is doing now to bring down the effect of food scarcity by buying directly and sending to states. Nobody can feed us except ourselves. We're the only people who can feed ourselves. We're the only people who can feed ourselves. If we cultivate food, yam, cocoyam, plantain, and other food crops, we'll be in a position to feed ourselves. So we are very challenged now. Everybody in Nigeria should take to farming. If we are able to cultivate, no matter the size of land that you have, you're able to get enough food for your family. So if we're able to feed our private individual families, we would have reduced the pressure on the food we go to buy in the market. That is why government has decided to support farming. In the National Assembly, we continue to say that the only way we can survive as a nation is by being productive. If we produce what we eat, we will be in a position to survive. If we depend on people to give us food, when government wakes up and shares rice, hunger will kill everybody. So every hand must go to the farm. I remember when I was growing up, every family will have days of going to the farm. My mother used to cultivate yam. My father used to cultivate yam. And we would go and hire labor. Any day they will come to work for you, to cultivate yam for you. That is the day we, the small children, will eat well. Because you have to prepare pounded yam, akpu, and unubusu.
People who will go to the farm will be working till lunchtime. They will come back, and then everybody will eat together. During harvest time, you go on competition to go and look at yam bands in every family. People who have yam bands, so many tubers of yams, will do it like this. We joined in setting the yam bands. Today, we don't see those things again. So we are part of the problem because we have abandoned the farming. We have to go back to the farm. Good enough, our local government, we have our senatorial district, we have very fertile land. Any place you cultivate yam, it will grow. There are some local governments here in Anambra Central who are known for farming, like Awka North. Awka North are very big farmers. Awka South are also very big farmers. Ishiagu. Because that time I remember, you must go, like going to township, you go to Ishiagu to farm, you go to Awka North, Obeledu, all those places to farm. And during harvest, you go there and with trucks, you carry yam to the townships. These things are no longer there. So I want to use this opportunity to appeal to everybody to go back to farming. Ugu, vegetables, these are things we can produce. If you go to the market now, you want to buy a small bunch of ugu, they will tell you bring 5,000. Anything you want to buy, 10, 15, 20,000. A tuber of yam is now 20,000. So that is why government came with this policy of distributing fertilizer. And I got my own for Anambra Central immediately within the last 10 days. They came here. I said that I will not wait because we have lost so much time in the farming season. Let us distribute it immediately so that people who are in a position to use it can use it and cultivate food crops. By the time we get to 6 months' time, we will have a lot of things to harvest, and food will be available for people to eat. Yam, cocoyam, maize, all manners of food crops. So what we have here is about 1,050 bags of fertilizer. You've seen it. It's supposed to be 1,200, but we have received 1,096 or thereabout. We are still waiting for the balance. But I'm waiting for another round of fertilizer to come. So I'll continue to fight to bring fertilizer and distribute so that those who are into farming will be able to have something to support the crops, to have bumper yield. Fertilizer is for bumper yield. So I'm very happy that you people gathered here, particularly the members of the Farmers Association who are here. This fertilizer will go to the 58 communities in Anambra Central. It doesn't matter the quantity, but what we have will be able to give us bountiful harvest if we use it on time. So we'll continue to work hard to get more support for you. I've also put in the supplementary amendment bill, the budget amendment bill we passed on Tuesday. I've also put some money. I've also put some money for more support to agriculture. As we get these things, I will call you people, we'll share it. So even they couldn't never I can now as na onye ngara nakwe ụla na agụ emete ya. If we don't go to ayawu na ejere ka ọkwa ọrụ ugbo ọgwụgwọ na onye ọ na-atụnye ya ka 100 yams, 100 tubers of yam, every family 100 tubers of yam. Akọcha anya Igwe na ebutere nke Igwe ọ na-eme oke Igwe Neni na-ekekwu ya
amara ko no ko ide ke na religion na abia no ko na bi ko ni na waje mbia na we sino blue den na nka nkem ama na mbia zukwe kita na aga na eme ya anya ma every hold the for ile ne ku na agwa ma egbu na yo ka anyị nyere onwe anyị aka ọ bụrụ nke gọọmenti gotere nye anyị bụ ife ọ ga-awa ilie anyị wee dị ndụ nke anyị ji aka anyị kọta onye ọ na-enwe nwe obere anị dị n'iru bie ọja konye ji konye ede konye ụgụ konye ife dị iche iche ọ ga-abụ ma ose ma tomato ma onugbu ka mmadụ kwụsị ịgbaje n'ahịa ka o wee nye ndị bie nri ma chi jie ma ọ bụ n'ehihie ma ọ n'ụtụtụ ije n'ubido gị nkọta ji ike ya eke ọ dịrị maka oge ahụ bụ anyị si akwụkwọ nata aga m anọ ma m baa n'ọba jee mịta ji anyị esie rie onwe onye na-ekwu okwu iji abịa oge anwa mana nke taata nwere chọọ iri ndị ojebe eke ọka ma ọ bụ nwa agụrụ ije ebe a agwa ibe a na-ele mbe na eke nwe ịda mana ọ bụrụ na ị kọrọ ya na be gị igburu ya irie ana m asị unu biko daalụ na etu a mkpọrọ ụnụ bịa fertilizer ọdọ n'ime nke a bụ ebupụtara ebe a ka ụnụ fụ ka ọ dị ọ prezidenti na-achịnị kwetere ibe anyị kwuru na onye ọbụla ga-anachi ya n'ọrụ ugbo ibe ọbụla ga-eme ka enye aka ka ndị be anyị nwee ike kọtọ ibe a ga-eri na anyị ga-eme ya gọọmenti ga-akwado National Assembly ga-akwado ibe nke njipụta tata nọ na wee mara na eburu m ụzọ bute nke m bịa kee ana m ebu ụzọ eke ndị ọzọ ga-ebutekwa kekwa. Federal government also gave 60 trucks of fertilizer to every state. So our state government will also receive 60 trucks of fertilizer. But as the senator, I've shared my own today. When they share their own, even if it is in the dry season, you'll be managing. I ran here today to ensure that this one we have, we start using it immediately. Now the rain is still falling, so I can use it to cultivate. And make a known. Then for my fertilizer, I know Gazi. I'm going to go to Abuja. Bon na Abuja, we will be able to I know me very teacher. Oh no, when in the TV, na man won't use the gas. Who is an eme? Oh no, never knew an eme. Oh, I don't know you. Otu ọ na-esiri mebi unu nwere mmadụ ụdị ọbụla dị na ana m etinye aka na ya onwe onye a na-emegbu na Anambra Central olu na m aka na olu m ntị aba m ọrụ je gboo dị mkpa onye na mmadụ nwere mmadụ onye nọchitere mmadụ onye nwere mmadụ o nwere ụmụaka be anyị nwere nwebe anyị achụpụrụ ọgụchaga yunivasiti ka enyezie digrii ihe a sị na o sokwu na ụgwọ akwụkwọ o mere nkirizi adịghị mma achụ onye gụchagoro akwụkwọ ya akwụ n'ụgwọ na ebe ya nke onye na-eme ya mee n'ihe ọfụma biko ọkụ 4 o'clock na wuti nwa na nwa ihe oji arụ kwuru dịbe anyị biko ka anyị tachie mmanụ na ife isi ike a dị na Naịjirịa na anyị ga-anọ nwunye anyị ga-anọkwa ife isi ike a na anyị ghara nwụrụ ife isi ike onye na-agba mbọ ya ka o ji dị mkpa na ọrụ ugbo a dị mkpa ka anyị sigo na nke anyị emenwu wee zọba onwe anyị ọ karịbazie maka onwe oge a na-eje rizavụ a na-eje ma kere ndị okpeze onwe ebe eje ha ọrụ ugbo onwe onye na-esizi kaba jee na be anyị abụ onye agụzụ Igbo ndị be anyị na-eje township ya bụ ije famili ka eje mamụ jee na rizavụ jee kọcha ji mgbe ọ ya anata ewere Austin n'odu ejiva anyị na-echebe eche anyị bata ya eje offload akwụ anyị ụgwọ ọ jecha anyị buru na-anata mana kịta onye ọna chọrọ ile eletrọniks onye ọna chọrọ ile taya onye ọna chọrọ ile ihe dị iche iche rofuzie na o nwere mgbe ịkọ ọrụ ugbo bụ ya bụ ihe kacha mkpa
911 buru ji gị na-anata ebe a na-akụrụ gị aka kuru ka anyị na-eche anya n'ọrụ ugbo ọrụ na-ekwu biko ndị Igwe nye n'aka eze Ugonabo ana m asị na gụwa bụ onye isi ndị Igwe ịnọkọtakwa ịkpọ ndị Igwe agwa akọwala maka ọrụ ugbo a ka ndị mmadụ anyị chahapụ ijebe ịsakpaba bụ township ka ndị mmadụ ndị nọ n'ụlọ nwee ike na-akọ ọrụ ugbo ka a gụghara igbu mmadụ ekele m unu ibe anyị nwere dị ebe a dị 1,050 bags so ịlụ anyị kịta ebe anyị nwere 58 communities every community category at least 18 bags. Oh, when the farmers, okay, no to make any. But every community category 18 bags, 50 kg. Yeah, 17 kg. 17 bags of 50 kg. 58 communities. Onu mana asina obolo kiva araka eji amudimba. Nwunye m na ya na-azụ ka m kwutere nnukwu. O nwere ha na-akpọ mustard seed. Ifrọ fertilizer kịta ofu akpa anụnwa. Agwa gị ihe ọ ga-eme ya ekweta. Nwa obere anyị eje ịkpa ka neta yọọ ya yọọ kpochie aja. Mgbe ya ebupụtaba ma ji na ibe dị n'ime anyị. Efu na ọ bụrụ na ọ ha bụ isiokwu o nwere ha na-akpọ mustard seed. Itinye omechọ ha ka nnukwu ọchị so fertilizer nwa bụ ihe a ka ọ na-alụ na ibe ọbụla inwe idobe ya ịka ha anya ya okirikiri ịyọọ ya n'ime ekpochie nabazie ịnọkwa ịbịa nye ji nye na-agbara mbọsị ya egburu egwu ịyọọ ndị ọrụ a na-egwu na-akọ ịnọkọta ya competition adịkwana so biko ekene m take it back. Fertilizer plenty. Plenty fertilizer. See am. Okay. Anambra Central will have a bountiful harvest. Thank you. Let us start early. Amen. Yes. Government no give up here. And assisi them mad if the government is showing us the way to solving food problems in Nigeria by everybody going back to the farm. We must all go back to the farm. People should stop calling on Tinubu to bring food. He has done what he should do by providing fertilizer, and seedlings will also come. Let us go back to the farm ourselves, so that we can provide food for our families. With that, the president will tackle other things. You know, if we stay in the house and fold our hands, and the president will be distributing bags of rice, we will not survive that way. We can't. Because if he gives us rice, we will eat and be hungry again. But with one bag of fertilizer, you can produce many bags of rice that will feed their family and feed other people. We also make money from it. But if you wait for bags of rice that are already done, imported maybe, you go and eat it. After 3 months, hunger will kill you pepper. But let us go into continual farming. Fish farming, all manners of farming, so that we can have these things in abundance.
So I thank you for coming and answering my call on short notice. It was on short notice because the farming season is fast gone. So we'll start now, whatever we're able to survey. Next year we'll start on time. Thank you. This fertilizer program will start it on time next farming season. So that in the next 2 years, we would have been able to produce what we can do by ourselves. Thank you very much. American Ndigbo. Igwe. So you have seen the PGs here. Yes. And every local government, the number of communities they have times 17 bags. We give the PGs in health. Carry 17 bags to the community. So I want to hand over the whole of this fertilizer to those who will hand it over to you. You know you are not the quantity you will get the community now. So the fertilizers are here in place. Use it well. And if you go to your community now, you know those who are into farming. You call them and give them the fertilizer. You'll be surprised at the multiply effect when the harvesting time comes. So thank you very much. Where is the leaders of the Farmers Association? Farmers Association. You are here. Are you the chairman? Chairman of the cooperative. The cooperative, Farmers Cooperative. Then you also have provision method. So you take and go and give to your members. Let everybody work hard, no matter the short time you get. Next year, we'll plan. While I'm expecting fertilizer too, I put money in the budget now for fertilizer. And when that fertilizer comes, we'll distribute it early next year for the next farming season. So that's the assurance I'm giving you. We will not be hungry again. Thank you. Thank you. I've said already, let us stand up for just 1 minute because we lost another icon in Igbo land today. High Chief Engineer Emmanuel Iwanyamu, CFR. He has joined our ancestors. He has left us again. Just 1 minute. May the soul of Chief Emmanuel Iwanyamu, CFR, Aheye Jemba, may his soul rest in peace. May his soul and souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Adieu, Chief Emmanuel Iwanyamu. Emmanuel Iwanyamu has joined our icons in recent memory. We have lost a lot of them in quick succession the past 3 years. We've lost him today. We lost George Obiozo. We lost Professor Joy Ruku. We lost Professor Ben Wabeze. We lost Chief Dr. Emeka Ezife. Not too long ago, we lost Dr. Lex Ekweme. We lost Dean Chukwemeka Odegba. We lost Chivobon Neonu.
Oh my God. We don't want to keep losing people like this. I know some of them lived to good age. You lost him as Luka Maichi. The boy is good. The death of Iwanyamu today shows us that this world is not our final home. As these great sons of Igbo land have lived and left us, those of us who have survived them should remember that we will also die. Let us use our time well for the good of our people. May their deaths bring unity to Igbo land. Amen. May their deaths be atonement for any mistake or sin we have committed. Let God come and help us and grant our people long life, particularly those who love us, those who work for us, those who speak for us, those who fight for us. Iwanyamu in the past 2 years has been going around the world working and fighting for the good of the Igbo people. Now he has left us. The job he has left it for all of us. May we have strength and energy to stand together as a people so that we will not be consumed, particularly at these trying times in Nigeria. May his soul rest in peace. Amen. God will bless these two monarchs here with long life, longer life. They will live very long because they've been working hard. Look at, on short notice, they came here today to receive these fertilizers for Anambra Central Senatorial District. God will strengthen your people. Igwe Neni, God will strengthen you. Igwe Obeledu, God will strengthen you. You people will be strong and will live to be very, very old. Because Igwe Neni Jekonozu. Even now, Chineke Ogonogo Ndu. Onye Diano Wa Ogonogo Ndu. Bichacha no. Bichacha no exactly as Chineke. Polosium can now do. If I can make any saying no, it's not curse demon. Hey! I hate the jumba. Hello, Umeh. On active service as President General of Ohaneze Ndigbo. Can you query onye nọ n'ọlụ wee nwa? Naanị ọlụ anyị, naanị ọlụ anyị ka ga-eji cheta otu aka ga-esi si n'ọlụ ụwa nka na naanị ọlụ anyị ka ga-eji cheta ọlụ anyị naanị ọlụ anyị naanị ọlụ anyị naanị ọlụ anyị ka ga-eji cheta otu aka ga-esi si n'ọlụ ụwa nka na naanị ọlụ anyị ka ga-eji cheta. Anyị na-ayọzi Chineke onye kere mmadụ kee n'igwe n'ụwa kee ndụ ebe ọ masịrị ya ka ọ kpọrọ iwu anyanwụ tata ka anyị were ọsịsọ ahụ eji kpọrọ ya n'ụtụtụ tata yọba tibe mkpu ka o mepere ọnụ ụzọ nke eluigwe ka ọ banye na onye a bụ ibu wee bịaba ọ bụ ibu ndị Igbo wee nakwube Chineke emepere ya nye ebe ọ ga-ezu ike na nke ọ lụrụ alụ site na Kraịst dị nwe anyị. Amen. Free. Nobody will pay 1 naira for any bag. Nobody will pay 1 naira for any bag. And this one is phase 1. Phase 2 will come. Thank you. Because Akumotona and the ASATU Anambra Central.
All right. I'm and ASATU Anambra Central. One I say that there is no good that you are speaking very well for us on the red chamber, and I'm happy for that. I will make a nego. Na fertilizer, PG, Anambra Central. Udodeme. I had 58 communities na Central. I will let you work in it. Well, I think that na more fertilizers are coming because the buys now can't just have the money. Oil and here. The PGs never seem to look back and then to work. I think them, man. They can never have what I could do. What else? We have attacking them. I can never get no get because I do my oil the order. Buy uncle. Because I had with you, I'm not having a delay also. As we are representing us well. Another time is a year with a mother for scholarship. Yes, and they comply. The government never complies. Since food matters on daily basis. Not the can go with the name in guy with other people here. That's how we had it possible. So I want to get out for them. Okay, come back and come out right. Yeah, do we Two questions. First one, mgbe ị na-ekwu okwu ikwulu okwu rice palit mụọ pidgin n'ọfịa Daniel Okoye ikwulu okwu rice ebute early this year bere ndị PG and I'm mekwu on their behalf anyị amara about it anyị amara imagine such quantity of rice ndị PGs amara about it ka esi ke anyị amara ihe anyị ji kwuo ya ọ gago ma ọ ka ọzọ na-abịa ka eme ka PGs mara etu a kịta esi bute nke ọkwa akpọrọ anyị abịa etu a ka ọ esi wee zukwa ndị kọmuniti anyị biko ọnya ka nsị ka ntị kwuo ne na ndị PG kwenu ASATU kwenu ASATU kwenu ASATU kwezenu ọ dị mma etu isi jụ ịma na ife oge rice bịara aga ode adadi ozugbo na setasi anya and ekele m ya onoge elu every word chọrọ ka eji wee kee oge awa fabu wee baa n'ime obodo ọkwa ndị mmadụ ka ekekwa rice akaba na ọ bụrụ ọzọ ndị PG dị in charge ọ emele mana etu ọnụ chukwupụta ya anyị ewelego the correction ewelego correction ọzọ a ga-eke ndị PG ga-eso unu ga-eso ọ ife mere na oge eke rice ka ndị ruo na nke scholarship mgbafa akpọ ndị PG ka esi n'aka ndị PG weta ndị enye scholarship ọ ife mere malobi ọ ka nsi mee ya scholarship eweta emechaziri ya anyị mere 2-2 per community of 116 ndekwa mekwazie stakeholders dị iche iche na central ba gwakọta ndị ma na agbakọta ebe ọpụtara 223 people ịma na ejel m this constituency project a na-eme onye nyere ego ihe chọrọ iwe nke gị mee nwesịra ga-etinye ego for scholarship etinye 50 million naira for scholarship na budget ọ pụtara edere ya etu anwa ewewezie ndị mmadụ ewetachago skrincha mebreti na compile gie mana erelizi ego akwụ ụgwọ akwụkwọ etu esi eme a nwere projects ndị ọrụ dị iche iche ma borehole ma classroom block IT for Anambra Central ọ gbalitekwara mana 2024 budget one of the delays a na-enwe na ya ebidobe the implementation of the budget just na July ka Federal Minister of Finance ka release ego agencies wee bido procurement award ka aka nọ n'elu ya nke scholarship ana m anụ otu esi enye ụlọ nsogbu a na-akpọ m na-achafe ọkụ sama na ego nke ahụ ga-ebu ụzọ pụta before nyere ndị na-alụ ilo ndị ya alụ ụlọ na ihe dị iche iche ego ka a gwara nọ scholarship
Cobb. My name is going to government, federal government is saying, I got through the process. If you will take a scholarship, then you award there somebody or a contract. Yeah, no contract. So I give you will take you list. Or you go uploaded. Can you even make any money? See what you look at? Apollo Madomaka. How when you with an account number? All the two scenarios. All the details are provided. So as soon as the money comes, it will go to them. I will put my tax, and I will put the tax. I will put a tax. So I am making with my tax. I'm even in the even for the level from 8 to high school, 37 million. So I go to nature. Once up on a poor market, as soon as you know, I cover my phone. It's my camera, a scholarship. I will think the money will go to one of them and they will get their money complete. I will guys see many because Nanti Lego Bonnet, 1 year with the sort of go out here. Oh, I teach our name. We can go out for we didn't know by now. It was me. So, what do you think this year and around late? Even in around late. And I buy next year. Hey, do you know it? We after those who are here and care, they did it. Now, also, I might be trying. I'll be better. So, when I can, you know, what are you in Lego? Lego, I might be. How can they come? How can they come? Federal Minister of Finance. And that get released here. Emeka approved. In the way, even a federal president with a student loan. Tinyende choy bilego. But I asked him, come well in car. I didn't touch. I will have one mark of wow for car loan. Only you know, we'll go out for only 4 years or graduate. So now to come as wedding. If we have rice. If I go the Quaniana, I can even know that again with Talono. On a poultry. I give a poultry feed. I plan for all those things. Monday fishery. And then fishery, fingerlings. I will bet to go to Chego. I would even die. I Kenya. My siblings, high yield siblings. I put the kit and even cutting public ego neighbors here with even the money. Now, food production. We able to pass siblings. I have a pocono. I won't ever choose in a Nise about the money. I can't make a zero. Able to pan siblings. Okay. With yam, okay, yam, with yam, okay. Okay, the poultry with a poultry feed. It is a bags of poultry feeds. Azwalko, a way Azwalko. Then, within 1 year, I hear you have. And I have one more music of Malazan. You know, I do true. Now, we couldn't win the Biko. So we have lots of programs for agriculture. Genyaka, Maconia, Luisi, illegal in the way I told me. Only the lady at a madam. Forgotten a hungry man is an angry man. So, yeah.